sinifisele sinemukele emaswati lamahle lamhlahlelweni Kusile breakfast show sevele insimbi esithupha lomhla ekseni lekushoka nakuqala kwelihlelo siyanivusela siyanamukela sethemba ukuthi nibe nobusuku lobuhle sibonga kakhulu ukuthi nibe nathi lomhla ekseni. It is the 29th of November 2022 asizivele siyawuphetha umnyaka Kusile Sifiso. Kusile lungelele kunjani? No, sipilile kusele nje less than 30 days ukuthi singene eminyakeni lomusha 2023. Exactly. Yeah. It's exactly 32 days. It's the last Tuesday of November. Sasa sitawube sibuka last Wednesday of November. So kona ukuthi umnyaka vele sesiwephethile lungelele and I'm just happy ukuthi siwephetha on a high note thina sobabili. Yeah, kunjalo mbukeli kanti ke buka leto nje lethi hamba embili lamhla ekseni sitaqala khona eveni lase China lapho kubikwa khona ukuthi ama protest against COVID restrictions which erupted over the weekend appear to have died down as heavy police presence is reported in Chinese cities. Dokumeko ukuthi ke solo kuchubeka wona ama protest event lase China ngokuthi bamfu bakhona balwela ukuthi kunemigomo leqinisiwe yokulwa nemkhuhlane iCovid-19. Kuyavela ke ukuthi emaphoyisa amisa abantu nje labashutha ama videos noma bashutha tithombe bathatha incingo tabo ba delete loto tithombe. Ama protesters ke ademanda ukuthi lama COVID lockdowns they should come to an end, and some have made rare calls for President Xi Jinping to stand down. Our protesters have taken to the streets across China following a deadly fire in a lockdown block of flats which has killed 10 people last week Thursday. Ngiyangitfusa ke leto nizabalungelele kodwa nje ake sesichubekele America lapho khona lo tsanza kutsenga inkampani noma ke inkundla yokuxhumana iTwitter Elon Musk ulwane baka Apple laba owner ke the Apple Incorporation lokuthi incingo daga ama Apple devices. Musk ke uyaba accuse baka Apple ekuthenini they are threatening to block Twitter Inc from its App Store. Ekuthenini ngeke basayithengisa lenkundla yokuxhumana iTwitter kulesitolo sabo lesilapha etingcingweni. Kanti ke Musk uphinza uyaveta ukuthi sebamisile nekukhangisa enkundleni yakhe yokuxhumana baka Apple uthi they have stopped advertising on his social media platform. Uluze ke imali lenengi ekumeni kweApple ukuthi ba advertise. Uthi ke Apple has mostly stopped advertising on Twitter ngenzabe ukuthi they hate free speech in America. Musk, who took to Twitter private for $44 billion US last month, usho lokhu akubhala kule nkundla yakhe yokuxhumana iTwitter. Kanti ke siyatfala ukuthi this billionaire CEO yaka Twitter lephinze iowne iTesla. Ithi ke Apple was pressurizing Twitter over content moderation demands. Uthi ke iTwitter uthi ke baka Apple abafuni kuhambisana nemigomo nemibandzela yakhe lemisha kule nkundla yokuxhumana. Indzaba lenkulu ke lena kulandzela ukuthi it's a billionaire company and Elon Musk who renowned as the top 3 most influential people emhlabeni wonke jikelele. Nasibuka nje ukuthi abantu basebenzisa kangakanani inkundla yokuxhumana lokusho ukuthi kunengi lokungendeka nakithi nje sisive sisebenzisa tona inkundla yokuxhumana. I think imali isifiso yendana nje ube nepower kakhulu because someone like Elon Musk nje I think it's his way or the highway. Nawubuka nje onke lama reports lokwendekako look from lokuthenga Twitter netinyathelo sadithethe after sakayithengile iTwitter, so it's either his way or the highway. But nje he's very highly criticized. In fact, analysts athi this could be his downfall. Ngendeka imali letingaka laba 44 billion abaluza ngoba ubonakele retrencher over half of his staff nakangena ka Twitter. What's good abantu abatawusebenzela etindlini, there's no remote work. So lama rules akhe they are quite stringent, but nje asesibukele as a unfolder ngiyayilungisa. Alright, on the show mbukela namhla sitabe sikhulumisana nalabasuka ka SOS Children's Villages dokumele ukuthi iSOS inakekela abantwana labede imindeni labaningi lapha emhlabeni kanye nalapha ekhaya Eswatini. Iminyaka wa 2017 nje globally over 85,000 children and youths were being raised in 572 SOS Children's Villages and over 700 SOS youth facilities. Umsebenzi wa SOS Children's Villages lapha ekhaya Eswatini wona waqala ngeminyaka wa 1980 kanti lokhu kulandzela ukuthi kube nezivumelano lesasayinwa ngele nhlangano kanye nahulumende welive laseSwatini. Sitabe sikhulumisana nabo nje labasoka khona ka SOS kakhulu kade kuva kabanti ama success stories alabo labakhula ngaphansi kwalama villages lawa. Sitabe sikhulumisana nabo nga 7:30 lamhla ekseni kakhulu kade nje because bayabambisana ekuthuthukiseni kwemimango kanye nemiphakathi lapha ekhaya Eswatini. Nombolo tibala konje lungelele tinengi kakhulu. It's such a great initiative kuthenini basite bantfana that do not have families.
Kanti-ke sitawuphindze sikhulumisane namhla elihlelweni nemphathi welibandla lelibuke tindzaba temanti emimangweni River Basin Authorities make sindi mthimkhulu njengoba phela abacale elikhetfo lwabo i-National River Basin Roads Election elangeni langemsombuluko mhla tinge-28. Umphathi walelibandla-ke utasichazela kabanti ngalolu khetfo nangemitsetfo lengamele tindzaba temanti kuleli lefaka ekhatsi i-Water Act of 2003. Utawuphindze-ke mthimkhulu asiphe sitfombe nje ekutheni ivele isimo semanti sikanjani lapha eveni. Njalo mbukeli, it's 5 minutes after 6. Let's take a break. Nasibuya sithatha tindzaba tethu futhi ekucala. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimza sinimukele sivusele nawe lo sanza kuzivulela sidabuka tindzaba tethu tekucala. Indvuna yetempilo lizinkosi seyethule ngalokusemthethweni ibhukwana wemigomo letawengamela tindzaba tekwenta licwaningo lapha eveni iminyaka lesihlanu. Le minyaka kusukela ngeminyaka wa 2021 kuya eminyakeni wa 2026. Indvuna yethi noma le migomo ibhalwe phansi akusho ukuthi labo labatawukwenta lucwaningo angeke bese babuka lolunye lucwaningo lolungekho kuleli bhuku kule minyaka lesihlanu. Leli bhuku liveta ukuthi ngutiphi tingoni letibalulekile kute lucwaningo letitawubukwa eminyakeni lesuka ku-2021 kuya ku-2026 lapha eveni. Inhloso kucondzisa bantfu labenda kwatisa labo labenda lucwaningo, tishayamtsetfo, labasebenta kutemphilo kanye nabo bonke labasebenzisana nebetemphilo kutsi nguluphi lucwaningo lolubalulekile eveni kule minyaka lebaliwe. Indvuna yetempilo lizinkosi ithi lo bhukwana awungavali kutsi nalolunye lucwaningo lwentiwe nakunesidzingo. Noma ngabe siwende angangakanani emaplan, kuba khona tintfo letifika tisiphatamise kulawo maplan. COVID tusipatamise iminyaka yaze yaba mthathu. Kubalekile ukuthi nini njengabacwaningi belive nibe khona lapho nto khona ukukhulumisana nasi silive netintfo letikhona lapha eveni siphinze sikhulumisana nemhlaba wonke ukuze live lethu livakale. Trevor Sithole welitiko letempilo lochaze kabanti ngalobhukwana uthi tisikhombisa tingoni telucwaningo letitawubukwa kule minyaka lesihlanu. It is still communicable diseases. This is according to the stakeholders. That is HIV and AIDS, TB, NTDs, malaria.
Indvuna icele labenta lucwaningo ukuthi bayibuke nendzaba yemijovo leseyingasasebenti kulabanye bantfu njengobe sebagwamile njenge-penicillin lelapha imikhuhlane nabogcunsula. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela, nginaThemba Shabangu eMbabane. Indvuna yelitiko letemfundvo igcizelele ngebumcoka bekuba neligumbi le-Science Lab etikolweni letiphakeme ngaphambi kwekutsi ticale tisebente tifake bafundzi. Indvuna ikhulume loku ngesikhatsi yobona sikolo lesiphakeme saseNjabuleni lesisachubeka nekwakhiwa. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard seyibone isikolo lesiphakeme lesisakhiwa saseNjabuleni. Lesikolo sakhiwe ngekubambisana kubatali kanye nelusito lwahulumende ngeluhlangothi lwakhe lelitfutfukisa imango laka microprojects. Indvuna ithi ngaphambi kokuba isikolo siniketwe imvumo yokuthi sesingacala kufaka abafundzi, kumele sibe nawo emagumbi etemakhono lafaka ekhatsi ligumbi le-Science Lab. Ukuthi basonzele kakhulu e-ofisini laka-REO khona khona ukuthola lokulayeleka kahle ukuthi ngitiphi tebhisi lokufuna batende uma bafuna kusungula isikolo ngoba phambilini bekulula nje uvele ukujumele kwakhe kodwa nyalo sekunetincabekelwana thite lesetifuna ukuthi tibe khona lesetikhona lokufuna ukuthi uthi overcome ukuze uqale isikolo kuze utothi naso usakhile lesikolo sakho ungatikhanzi sokuhleti nesikolo solo singavulwa. Umgomo wahulumende ukuthi bantwana akufuneki bahambe indzawo lenze ngetizathu ke letinengi. Lilunga lephalamende lenkundla yaseDvukudvweni Mduduzi Magagula lithi singetulu kwamakhilomitha lalishumi isigaba lesihanjwa abafundzi bakulendzawo kude bafike etikolweni letiphakeme letfutane. Kunenkinga nje ukuthi funa sakhe laboratory, science laboratory. Lokusho ukuthi nyalo-ke sesitaba nemhlangano njengalesine. Magagula uthi lendzawo iyaseNjabuleni seyinebantfu labanyenti labayekela isikolo ngenxa yebudze bendlela njengoba labanye babo bagcine sebete nemali yekugibela. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eNjabuleni. Indvuna yetemafa Neil Rickenberg seyetfulele indlu yabayesikhulu ukuthi isimo semnotfo eveni simenjani njengobe sesisemkhatsini weminyaka timali midterm budget. Kulombiko indvuna ivetile ukuthi timali lokubheka ukuthi titfolwe live esikhwameni sakasakho tibheke ukuthi tehle. Indvuna yethi nemnotfo awukakhuli kahle ngenxa yetinsayela tihlukene letifaka ekhatsi imphilo ecubekako emkhatsini we-Russia ne-Ukraine. Mr. Speaker, allow me to turn your attention to the revenue side of our budget. Compared to the original budget, domestic revenue collection has been revised downwards. Mcondzisi wetinkhulumo, ngivumele ukuthi ngikuyise endzabeni yetimali lesatiphakela ukuthi titawungena kuhulumende. Nakucatsaniswa nemaphakelo lesawenda nakucala umnyaka, imali lebutfwe lapha ekhatsi eveni ikhomba ukuthi inciphile. Umthelo lo tawubutfwa ubheke ukuthi wehle ngemali lengu-400 million wemalangeni. Kepha-ke nasibuka leyo lengachamuki emthelweni ibukeka yona kungathi itawenda ngcono njengoba ibuke ukuthi itawukhula nga-200 million wemalangeni. Kanti-ke imali lesitayitfola nje seyiyonke letawungena kuhulumende ibheke ukuthi yehle ngemali lengu-180 million wemalangeni. 2.9 billion from SACA receipts compared to 3.2 billion in 2021-2022. Indvuna yetemidlalo temasiko nensha Harris Bulunga yethi baltiko abakahlali etikwemtsetfo lesakhankanywa lekhulumisa tindzaba tebantfu labasha. Indvuna yethi lemtsetfo lesakhankanywa lemithatfu isemisiwe ukuthi kusekhona hulumende lakulungisako ngekuhlanganiswa kwetinkampani takhe lokungahle kutsintse nalemitsetfo lesakhankanywa. Indvuna yabe ikhuluma endlini yetimphunga nayiphendvula timphunga ngemsombuluko. Indzaba yetinsayeya letibhekene nensha letifake ekhatsi kubate imisebenti ingene endlini yetimphunga ngemphunga umntwana Nkosi Mshengu lowesekelwe yimbunga mkhulu Lidlamini yase indlu iyayitsingitsa lendzaba. I-representation ye-youth in key policy bodies like iParliament ima kanjani? Uthi simane silwendo le budget
ayimane kube khona lethi imali ukuthi qathatha leta ubuka le youth. Wonke umuntu lo deala nemuntu lomusha kufanele ukuthi abe abuka lokuthi lama gaps angakuphi singachubeki naloku kungasisebenteli. Nale fundo yethu nayo ibheke lapho tidzingo tingakhona khona, Madam President. Indvuna yetemidlalo temasiko kanye nensha Harris Bulunga ibe siyaphendvula. Sports bill lesisibuke silitiwa ukuthi sitawu silekelela ukuthi bantwana labanemakhono okutemidlalo sikhona ukumobilize ama resources gcina kufika esigabeni sokuthi babhadalwe ukuthi bazuze kulama khono ngokusebenzisa lamakhono abo. Phinze kwabuka kuna arts and culture bill lesibuke ukuthi nakungasihambela kahle gcina kunemthetho lo wengamele tona tema arts ne culture nako kungenta ukuthi bantwana labanemakhono ngakulolo hlangothi bagcine nabo sebatiphilisa ngako kulithuthukise nelive. Indvuna ibheke ukuthi ilethe umbiko lotawuphendvula indlu ngalokugcwele kwaphela emalanga lasikhombisa. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Nginambonga Dube eParlamente. Inhlangano yengungu yemathemba seyinikele impahla yokusebenza igumbini lokusita abantu labahlukubeteke ngetindlela letahlukene esibhedlela lesikhulu se-RFM. Umcondzisi wenhlangano yengungu yemathemba noNhlanhla Dlamini uthi le mpahla ifaka ekhathi ititulo kanye nabongcondvomshini. Inhlangano yengungu yemathemba iswaga seyinikele ngempahla yokusebenza endzaweni lenakekela abantu labahlukubetekile esibhedlela lesikhulu se-RFM lesibitwa nge-One Stop Center. Etfula lempahla umphathi walenhlangano noNhlanhla Dlamini uthi lempahla ibite imali lenganga 500,000 emalangeni. We are happy that our clients that will be visiting this place would actually be seated on very comfortable chairs, and also the officers working here will be on very comfortable desks. And not only that, they would also have laptops where they would be able to use to collect data. Mapalani lomkhulu etiko letemthetfo nemthetfosisekelo Lindiwe Mbingo emukela lempahla uthi litiko lifise ukuthi indzawo letawusita bantfu labahlukubetekile ngalokuphelele tikhone kutfolakala etifundzeni tonke telive. There's no better time than this to receive such items, since we are already in the 16 days of activism against violence perpetrated on women and children. Umphathi wesibhedlela se-RFM Benjamin Simelane uchazile ukuthi lesibhedlela siyakhona kusita abantu labangetulu kwelikhulu ngenyanga labo labahlukubetekile ikakhulu kulendzawo lekhona kusita ngalokuphelele abantu labahlukubetekile. Etindzabeni bika Sondomlangeni nginavuma Nkosi Nzinisa kaManzini. Kuqinisekisa ukuthi ilive leSwatini lizuza ngalokuphelele esivumelwaneni setekuthengiselana semave e-Africa i-African Continental Free Trade Area litiko letamabhizinisi licecesha tinhlangothi letithinzekako ngesigaba sesibili salesivumelwano. Akhuluma ihhotela le-Hilton Garden Inn eMbabane lobambe ukuba ngumcondzisi wetekuthengiselana kuleli tiko umuntu uthi lokhu kutawusita ukuthi letinhlangothi tisiconze kahle lesivumelwano. Training lena imxoka ngesizathu sekuthi isita bosomabhizinisi ikakhulu laba trader ngema services ukuthi bakhone kuba ne market access kule market lenkulu lesinegotiator noma le enter into force le bitwa ngekuthi ngule African Continental Free Trade Area lehlanganisa emavela i54. So sitawukhumbula ukuthi nje in the past sike sahithwa hard yi-COVID timboke tasesiyashintsha. Lobukede kucecesha enhlanganweni yetekuthengiselana kwemave yase-Afrika ngaphandle kwedingcabekelwano Tsotetsi Makong uthi kumgcokwa ukuthi emave yase-Afrika asichunze kahle lesivumelwane kude bomake nebamvu labasha bakhone kuzuza kuso ngalokuphelele. A high time for Africa to take on its own destiny and move ahead and make sure that trade works for everybody, not only for big companies. We're talking about trade that would work for women, trade that will work for young people. We have high levels of unemployment across the continent. Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana lethi liyachubeka nekukhulumisana netinhlangothi letithinzekako kuqinisekisa ukuthi bosomabhizinisi bakuleli basiconza kahle lesivumelwano.
Etindzabeni teSwatini TV nginginelisiwe Ndlangamandla kunambongwa Dube yembabane. Lowake waba indvuna yetekutfutsa nemisebenti lemikhulu Ntuthuko Dlamini sewucolisa emndenini yebantfu lababadubula emndenini wakhe kanye nasezweni sonke kanye naseveni lonke ngaloku lokwenteka emhlabovu ngemnyaka wa 2020. Dlamini uthi lesento samvalela ematfuba lamanengi futhi uyatisola ngaso. Lokhu kuvete inkantolo ngesikhathi etfula bufakazi ecaleni lakhe lapho asolakala kutsi wabulala abantu labatsatfu waphindze watfolakala ukuthi unesibhamu lesingekho emthethweni. Lowake waba indvuna yetekutfutsa nemisebenti lemikhulu Ntuthuko Dlamini ungene ebhokisini wabamba libhayibheli ngesandla sangekudla wafunga kukhuluma liciniso lodwa ebufakazini bakhe. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi wafika wabavusela ngesihle bantfu baseluyengwini labe basemhlabobovu bakhondisa wababuta ukuthi bendani. Lombe kwacala utshele inkantolo ukuthi kuphakama kwemavi kwacala ngesikhathi abita munye walabantfu ngemfucuta. Uyitshele nekuthi wambita ngemfucuta ngenxa yekuthi bekaphendvula kanti akakhulumi naye. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi kwabese kusukuma Samuel Dlamini lobekaphethe sagila weta kuye. Uchazele lenkantolo ukuthi wadubula Samuel ezama kutivikela kulesagila lebekasiphethe. Ntuthuko uthi wathi ngekudubula Samuel kwesibili weva umsindvo wesibhamu kanti bekungusikhulu Shongwe amdubula. Lombe wacala uchubeke wathi wabese udubula Shongwe kanye wacuma waphindze wamdubula sesemoyeni wawa phansi. Waphindze wamdubula futhi kwesithathu nakalele phansi kanti sizatfu salokhu ukuthi ngulokuthi bekambona azama kuthatha sibhamu. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi wabona Thabetse eta kuye naye wamdubula. Ntuthuko uthe akatichenyi ngalesento sakhe kungako acolisa kubo bonke labatsinzeka. Lendzaba ichubeka phambi kwelijaji Maxine Langwenya. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Nginathemba Shabangu inkantolo lenkulu. Inkampani iNosat Capital lesekela emabhizinisi esifundeni sase-Afrika seyisayine isivumelwano sekusebenzisana nenkampani yeNIDC. Umcondzisi wehlangothi lwabosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini lobekamelele emabhalane lomkhulu walelitiko uthi le nkampani yesekele ngetimali imisebenti lembalwa lapha e-Afrika lekuyintfo leniketa tfo logcina ukuthi leleswatini litawuzuza. Inhlangano iNosat Capital Organization seyisekele emabhizinisi elihlangothini lwetekudla tekulima kuletinye lapha e-Afrika. Le nhlangano seyakhe budlelwane bekusebenzisana nenkampani yeNIDC yakuleli. Mluleki Dlamini lobekamelele emabhalane lomkhulu etiko letemabhizinisi uthi lesivumelwano sitawenta umehluko ekuletheni intfutfuko kuleli. What we have come here to witness is a step forward in the funding of industrialization of our economy. The ministry's aim is to enable sustainable business investments that thrive to a point of exporting capital outside the country. Such an objective is feasible when there is stronger support and financing networks that are wider. Kenny Nosu, umphathi wenkampani iNosat, uthi le nkampani seyihlanyele imali lelinganiselwa kuhafu wetigitsigitsi temadola asemelika e-Afrika. The MOU sets out the terms of our partnerships primarily around co-transactions for increased investments into Eswatini. We each have our own expertise and funding models, and together we can provide broader and more in-depth insights through financing collaboration. Umphathi wenkampani yeNIDC Muzikayise Dube uthi lesivumelwano sihambisana ngco nelihlaka lokusebenta lele nkampani. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunavumkhosi Nzinisa ezulwini. Ibandla lelibuke kusebenta kwamakolishi nemanyuvesi kuleli Eswatini Higher Education Council ithi iyachubeka nekucinisa tinhlelo tayo kucinisekisa ukuthi abafundzi labangena kuletindzawo tekufundzela batfola imfundvo lengiyo.
Umphathi libandla Dr. Loretta Mkhonda uvete lokhu ngesikhathi bahlangene namanyuvesi namakolishi kuleli kubuka ukuthi lo hlangothi lungathuthukiswa kanjani. We have 48 higher education institutions la represented, both public and private institutions. Kulugunya lethu singe-SHEC ukuthi according to the Higher Education Act ukuthi si-promote coordination kuma higher education institutions plus build a capacity yawo. Sisebenza siyasinake ama-gap lathide lebese-ke nasesiba nema-biannual workshops lapho khona sakha i-capacity yabo. The workshop lena ifocus ukuthi higher education institutions ethu angawena njani ema-internal quality assurance mechanisms bangameli i-SHEC as an external quality assurance structure ukuthi bakwende lokho. And ema-institutions ethu lamanyenti say-expire provisional registration yawo. So sefuna sicayele phansi sende lama-institutional assessments so kuba capacitator nangaloko ukuthi abawalungisele njani. Kwesithathu, it's also to teach them about affiliate to EMA structures langabasita in terms of quality assurance. Imidlalo usukunyiswa ngalokusemthethweni umqhudelwano wemadubane wenhlangano yabantu labanesifo sekuwa i-Eswatini Epilepsy Organization emahhovisini yalenhlangano i-Christian Media Center kaManzini. Lo mqhudelwano lotokuhlanganiswa ngetigaba letintsatfu lokuyi-21 kilometers lotobita 180 malangeni kungenela ne-10 kilometers lotobita 150 malangeni kanye ne-5 kilometers lotobita 120 utobe sobanjwa kwesihlanu. Ucondziswa wenhlangano yabantu labanesifo sekuwa Abraham Janjali uyachaza ukuthi imali letotfolakala kulomqhudelwano itosetshenziswa kuphi. Lokumcoka ukuthi ema-proceeds aloku lesikwendako ngaphandle kokuthi si-raise awareness siya-advocate siyafundzisa nge-epilepsy kukhona nekwekuthi lokhu lesikuthola lapho siqokelela imali nyalo nje sakha i-epilepsy center khona lela sisho khona la sitabe sigijimela khona njengoba sathi ukuthi ukuba khona lamatubane lawa phambilini imali yatholakala lapho ngiyo lesiqale ngayo sathenga indzawo sandlula lapho sayifensela sendlula lapho namhla sesiqale siyakha i-foundation seyiphelile lo sikhuluma kugujwe mandi phindze sifuna ukukhuphula tibonza tetulu ukuze abantu labaphila nesifo sekuwa babe nenzawo labangayibita ngelikhaya labo la khona batawukhona kuthola ema-therapeutic services bakhona kokuthi nalaba kwakhako ngetandla tabo ngoba abantu labanesifo sekuwa bavamisa kuba neskill nje sekwakha imisebenzi yetandla sikhona ukuthi bayathengiselwa khona siyabamakethela internationally so siyaba encourage abantu nengaphandle kokuthi uma ngabe uparticipate kuloko you are not only participating to get the benefits marketing and other things but you are also fulfilling your corporate social investment. Lemqhudelwano utobanjwa mhla ka-4 ngenyanga yeNdlovana ngeminyaka lotako yempaka lakutoba nesakhiwo sabantu labanesifo sekuwa khona. Nalotwethu imidlalo satephetsa atenza abatefuta ekucala asibahlolete emakethe sibesichubeke nehlelo sanshene semusodulu. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni
or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Welcome back and thank you for staying with us. Now, the Kingdom of Eswatini has different institutions mandated to oversee water management in Eswatini, and these institutions are governed by the Water Act of 2003. These institutions ensure integrated water resources management in the country, both at the national and decentralized level. The decentralization of water management is highly overseen by the River Basin Authority, which is currently running its elections, or rather conducting its elections. Now, for more on these elections, I am joined in studio today by the Chief Executive Officer of the River Basin Authority, Magasinti Mtimkulu. Thank you very much indeed for joining us. Kusile, Kusile, good morning, Puti. Morning. Asingena nje tikwayo ni aware nangifunza le draft yalama elections. I'm aware that the different water institutions are supposed to oversee water management at two levels, the national level and decentralized level. Yes. We have the RBA yes. oversee at the decentralized level. Which level does the RBA really oversee? Decentralization or Thank you very much. Kusile balalele makaya, babukele makaya. So let's start from the beginning, Puti. When we set up institutions in the country, we have laws and we mandate different entities to oversee whatever we are doing. La Eswatini is the Ministry of Natural Resources and Energy that oversees the management of water resources kulelive. Ngaphansi kwayo ke kune Department of Water Affairs loku liphiko la kahulumende that is managing water resources in the country. Okay. But in line with integration, water resources management nyalo seya decentralized, seyati ke ukuthi everywhere there's decentralization going on in the country. In the water sector, it's the same. So the river basin authorities have been formed along all the major rivers. Shoti yonke lemifula lemkhulu yalaveni yakhelwe ke emabandla to manage the water resources so that the water resources are managed by the people. So singathi nje we are taking the management of water resources away from government in Babane to the people who are using the water on the ground. Obala lemifula lemkhulu noma sisi the geographic areas la khona lapha eveni. Maybe for the benefit of the viewers, if we can mention those specific geographical areas. Yes, thank you very much. We have 5 major rivers in the country. Kune Lomati, Komati, kune Mbuluzi, kune Lesotho, kune Ngwavuma. Those major rivers, of course, are transboundary. Aqale South Africa, indlulela Eswatini, ayongena to Mozambique. So along all those major rivers, there are major users. And that is where there are boards that are overseeing the management of water on their own. In these rivers. Now again, reading the draft, it highlights in it has to comprise of different
representatives ngibeka nithi relevant water sectors kunabo domestic kunani. Why is it important enxenye ukuthi nje vele usenabisele kabanti ngalawo ma sectors lawo? Thank you very much for that. You know that when you're using water, there's this misconception that water is for agriculture. Yes, agriculture uses a lot of water in the country. Over 90% of the water goes to agriculture, but there are other important uses in the country. There's industry, for example. Lots of water is required. There's also conservation. The sector that doesn't have a voice but requires water. Then there's domestic, which we all need, like and then there's also forestry. Forestry is another sector. It's not irrigating, but it's stream flow reducing. Ngoba kuthiwa letimpanzi tithatha lamanti lamifuleni. So onke lawo ma sectors lawo abhaliwe lamthethweni ukuthi kufuneka abathi nabakhuluma tindzaba. All those people babe bahleli batikhulumisa letindzaba temanti, because the interests of those sectors have to be catered for as we are distributing, allocating and managing the water resources, even as we are planning for the use of water in the country. All those sectors now buka at the decentralized level. Ngibuka the interest lana ekutheni sibuka hulumende somkhankasweni lomkhulu ikakhulu litiko letinkhundla ekutheni services should go to the people. Yes. Is that what you are doing? Exactly. Decentralization is following the overall government line, the overall government direction. So when you talk to the sectors, then labantu who are using the water in that respective river basin are looking at the major water uses kuloyo mfula loyo. Bese bakhethana bona bodwa ukuthi wena ke ukudemvelo, wena uka tourism ngobe the tourism and conservation comes in one sector. When uka agriculture, wena uka forestry, when uka industry, even mining, when on a mine, then they elect people to represent their interest in that river basin authority. Okay. Now that we've established the overview, is a comprehensive, I think I'm saying understand asingene kulo khet for set to start. In fact, it started yesterday on the 28th. Sichazele nje ngalo lukhet for siphe nje yonke le overview. Okay, look at njengoba bese sengicalile to explain. The purpose is for the people who are using the water to get representatives from their river basin in those different sectors to sit as gazetted board members kuleyo river basin to manage the water resources on behalf of the people. Kusho ukuthi ke thina nasifika ke sihamba na hulumende, Department of Water Affairs under the Ministry of Natural Resources. They give the background of what the law says regarding that, which sectors are supposed to be there, and then they also give the approach, how we are going to be electing. Then the people go into different groups, then they elect, and they give us the names of the people that we will submit to the minister as a recommendation for gazetting, because this is a legal thing under the law. So we are doing that exercise in all the river basins. Yesterday we were in the Lomati Basin in Pikspik. Namuhla we're going to Smunye for the Mbuluzi Basin. Tomorrow we are at Mhlume for the Komati Basin. On Thursday we are at Nisela Preschool for the Ngwavuma Basin, and we will end on Friday at the George Hotel for the Usutu River Basin, the biggest in the country. I also just want to find out, Kutsi, so the elected RBA, the elected RBA board members, how long will they serve in the office? Yes, so the law is very clear on that. They are there for a term of 3 years. The law says that term is renewable once, which means you are in the board for a maximum of 6 years. Because it's a decentralized, we build a capacity, we want the expertise to spread amongst the different people in the basin as well. So the maximum term you can serve as a board member is 6 years, 2 3-year terms, basically. Quite a very interesting job there, and that's an important job. If we to reflect in previous years, the work that has been done here, how much have we come in terms of water management or water resource management? The needs and challenges, have they really been addressed by the previous boards? Perhaps there are new challenges. Of course. Yeah, I think it's a great opportunity to be able to elaborate a bit on that. The Water Act is from 2003.
And then it says within 5 years of coming into force, the minister is supposed to appoint those boards. So in 2009, they were launched after being gazetted for the first time. But they were never able to operate because that coincided with those fiscal challenges about 2010 and all those things. And so they were really not able to do that. I think about 2012, when it's like, bayaqala-ke ukuthi bangacatulula, bazame ukukhasa, then the challenge was that they are boards. They're just people elected, banemisebenzi yabo, babalimi and things, but they have no clue about water management. So they struggled for a very long time to be able to execute the mandate. And I was in government trying to assist the water control of the country at the time. And I realized we will not really get there because the country is small, there are no resources, they can't hire experts to do that. And that's when we initiated our cooperation with the Netherlands. I've been coming a lot here talking about the Blue Deal program and things. So that was started to try and assist the river basin authorities to be able to execute their mandate. And then in 2018, that's when we were part of a whole program of the Netherlands that is assisting us with the decentralization. And it's only in 2020 that the Joint River Basin Authorities Project Board was established. Now that is the technical arm for the decentralization of water management. It's assisting these boards to be able to do all the work that is in the Act that these elected people are supposed to do. So the new board are coming in a different platform. Now they have people that are running on the ground. We have a team as the joint RPAs. We have technical people, trained people with masters, and about now almost 15 people doing decentralization. So sabata ukona kutfuma. What's the status? As you have been hearing from the Blue Deal program, we are now putting technologies, we are now building capacity. I'm very, very sure that it will be very effective because the structures are now there. Government has assisted in setting that up. Siyibonile indvuna Jabulani Mabuza. A couple of months ago, I believe it's a month and a half ago, ngalana Lubonjeni. Bekavula nje ma water projects, I think lamabili ngibuka nje the geographic location. Ngiyatibuta ke ukuthi is that under RPA? Yes, asangichazela lapho. Thank you for that. Water management, all water management, be it groundwater, surface water, rural water, urban water even, is under the National Water Authority that is established by this Act. Kusho ukuthi le National Water Authority libandla lelingilona lingamele konke. Ngiko ke lelesibakhethako nje. Lakhiwa ngibo bona lesibakhethako. Kusho ukuthi ngayinye basin ikhipha umuntu ayohlala lapho. So those people are making the decisions of the country on water management. Iyahamba ke indvuna Honorable Minister uyovula scheme kuleyo basin leyo labantu bakuleyo river basin laba representayo funeka batati leto tindzaba leto kuze ukuthi nakunetincumo lefanele tishayo they make those decisions at National Water Authority or they guide tinto letingahambi kahle. What has been lacking right now is that there's still too much sectoral activity. Bo World Vision, bo micro projects, bo water services, bo Department of Water Affairs, they are still operating ukuthi lo ubuke emfula lo ubuke ini lona NGO kanzi konke kufanele kungene under one umbrella regulatory institution, which is the National Water Authority that has to oversee. So noma ngabe rural water, surface water, groundwater, any water development, noma dam lakhiwa ngiswethu, everything has to be governed under leli bandla lelikhulu eli National Water Authority. And lama river basins lesiwakhako ke sakha labantu labacinile labatatiko letindzaba labayawuhamba bashayelwa umthetho in relation to their own water use. Okay. Ngabe sesigcina nje kuva ukuthi who is eligible kungenelana likhetho nali? Okay, I have already said it's a sector representation. So the people are electing you because you are working within that sector. You are a farmer, a large scale, medium scale, or a small scale, or you are operating in industry. So if you fall within the sector already, you are eligible. But there's also the catch that you have not been a board member for 6 years before. Because sometimes they see you, they like you, they know you are eloquent, but they can't keep putting you. If you have served 2 terms, then you are no longer eligible. So basically, it's just falling within the categories that have been set by the Act. Apart from the sectors, there's not even a requirement for you to have studied water because you have us to manage the water. You just make the decisions. La hambelana na lokusebenzisa emanti live.
so sisitana kanjalo. Cha iyevakala indzaba yema-elections nesimthi mkhulu sibonga kakhulu isikhathi sakho lamhla ekuseni. Ngiyabonga kakhulu. Well, there was Cindy Mtimkulu, the Chief Executive Officer wayoke iRBA usichazele kabanti ngama-elections abo laqale esukwini layitolo kungumsombuluko the 28th of November. Usichazele nje kabanti ukuthi who is eligible. Siyethembela ukuthi ngumsebenzi lotawuhamba kahle basawuchuba isikhathi sanyalo. It's 48 minutes after 6 this Tuesday morning. Sitawabahlola emarket nasibuya sichubeke nelihlelo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes the rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever. Then you will have a royal experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaqo.
It is 53 minutes after 6 lomhla ekseni kulesikhatsanya loke njengenjwayelo sita uchumana nabo bemaphoyisa labatasipha simo semgwaco elicingweni sesinaye Constable Ntombenhle Fakutse Mntolo sikuvusele lomhla ekseni ngabe simenjani vele simo semgwaco. Ngivusele msakati ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Imigwaco elivela kangwane sesihlolile imigwaco leminengi iyahambeka yebokona ikhona tindzawo la khona kungahambeki khona siyakhuthaza nje ukuthi sive senkosi sikubeketelele lokho sisebenzise naletinye tindlela etindzaweni etifaka ekhathi khona ekhathi edolobheni elikhulu eMbabane sitaladile lesingimakhosikhosi road lesisuka khona eFort Square siye eSifundzani sivaliwe kulandzela kona ukuthi loyo mgwaco uyakhiwa siyakhuthaza nje ukuthi labasebenzisa loyo mgwaco ababukele etinye tindlela kuze ukuthi bakhone ukufinyelela lapho bafuna kufinyelela khona. Lo munye ke umgwaco lonesithikabeto umgwaco losuka khona edolobheni eMbabane lo bheka khona kubosport lo mgwaco loyo nawo siyabona sisebenzisa emgwaco tiphishanekile lapho sithi nje sive senkosi sisashayela khona lapho asibahloniphe la khona bamiswa khona abende njalo baphindze futhi babahloniphe nabo labo labaphephethelisa dona imvango letibovu. Umgwaco lomkhulu osuka khona ehekeni lasengwenya ubheke khona kamanzini uyahambeka kude siphinya bedolo esikhona ngaphandle nje ukuthi umalagwane umgwaco umandi lapho kanti futhi kunenkhungu lekhansa phansi. Eshiselweni nakhona sihloliwe umgwaco losuka enhlangano ubheke khona kugege siyasafisa nje sive namhla ekseni ukuthi solo loyo mgwaco loyo noma ke lapho ebloweni emkhonvo solo kuvaliwe kulandzela kona ukuthi lokho libene kuthikabeteka sithi nje sive senkosi nakhona lapho asisebenzise letinye tindlela kuze ukuthi bakhona kuphepha sitawuchubeka ke sisatise sive nangabe loyo mgwaco sowuvuliwe sithi nje abasebenzise letinye tindlela siyanaka ukuthi lo mgwaco loyo ngumgwaco lo phithitela kakhulu nalo futhi letinye tindlela tingleto letikhashane sithatha kona nje kubeketela singangeni ekhathi ebloweni ngoba lokho kungagcine kusibangele tona tingoti ngale kwaloko msakati naye umbukeli imigwaco elive iyahambeka ngaphandle nje kwalomgwaco lo suka khona enhlangano ubheke khona emkhonto ukuthi uvaliwe lamuhla ekuseni. Kunguye ke Ntombenhle Constable Ntombenhle Fakutse asipha simo semgwaco lomhla ekseni lapha eveni sitawubahlola imarket nasibuya sitawuthatha indzaba dead food esibili. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngekulinganisa, sinqoba i-AIDS kuwonke wonke. Equalize. Eswatini, ending AIDS for all. Eswatini this festive season. A royal experience awaits you. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you.
the people of Eswatini, and teams of first responders. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Thank you for staying with us. Asesithathe indaba tethu tesibili. Imvunaye tempilo lizinkosi setfulenga lokusemthethweni ibhukwana wemigomo letawe ngamelati indzaba tekwenta lucwaningo lapha eveni iminyaka lesihlanu. Leminyaka ke isukela nga 2021 kuya ku 2026. Imvuna ithi noma lemigomo ibhalwe phansi akusho ukuthi labo labatawukwenta lucwaningo angeke bese babuka lolunye lucwaningo lolungekho kuleli bhuku kuleminyaka lesihlanu. Leli bhuku liveta ukuthi ngutiphi tingoni letibalulekile kute lucwaningo letitawubukwa eminyakeni lesuka ku-2021 kuya ku-2026 lapha eveni. Inhloso kucondzisa bantfu labenta kwatisa labo labenta lucwaningo, tishayamtsetfo, labasebenta kutemphilo kanye nabo bonke labasebenzisana nebetemphilo ukuthi nguluphi lucwaningo lolubalulekile eveni kule minyaka lebaliwe. Indvuna yetempilo lizinkosi ithi lobhukwana awungavali ukuthi nalolunye lucwaningo lwentiwe nakunesidzingo. Noma ngabe siwende angangakanani emaplan kuba khona tintfo letifika tisiphatamise kulawo maplan. COVID tusiphatamise iminyaka yaze yaba mthathu. Kubalekile ukuthi nini njengabacwaningi belive nibe khona lapho nto khona ukukhulumisana nasi silive netintfo letikhona lapha eveni siphinze sikhulumisana nemhlaba wonke ukuze live lethu livakale. Trevor Sithole welitiko letempilo lochaze kabanti ngalobhukwana uthi tisikhombisa tingoni telucwaningo letitawubukwa kule minyaka lesihlanu. It is still communicable diseases. This is according to the stakeholders. That is HIV and AIDS, TB, NTDs, malaria. Indvuna icele labenta lucwaningo ukuthi bayibuke nendzaba yemijovo leseyingasasebenti kulabanye bantfu njengobe sebagwamile njenge-penicillin lelapha imikhuhlane nabogcunsula. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela, nginaThemba Shabangu eMbabane. Indvuna yelitiko letemfundvo igcizelele ngebumcokwa bekuba neligumbi le-science lab etikolweni letiphakeme ngaphambi kwekuthi ticale tisebente tifake bafundzi. Indvuna ikhulume lokhu ngesikhathi yobona isikolo lesiphakeme sasenjabulweni lesisachubeka nekwakhiwa. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard seyibone isikolo lesiphakeme lesisakhiwa sasenjabulweni. Lesikolo sakhiwe ngekubambisana kubatali kanye nelisito lwahulumende ngeluhlangothi lwakhe lelithuthukisa imango laka micro projects. Indvuna ithi ngaphambi kokuba isikolo siniketwe imvumo yokuthi sesingacala kufaka abafundzi kumele sibe nawo emagumbi etemakhono lafaka ekhathi ligumbi le-science lab. Ukuthi basonzele kakhulu e-ofisini laka-REO khona khona ukuthola lokulayeleka kahle ukuthi ngitiphi itebhisi bekufuna batende uma bafuna kusungula isikolo ngoba phambilini bekulula nje uvele ukudumele wakhe kodwa nyalo sekunetincabekelwana thite lesetifuna ukuthi tibe khona lesetikhona lekufuna ukuthi overcome ukuze uqale isikolo kuze utokuthi naso usakhile lesikolo sakho ungatikhanzi sokuhleti nesikolo solo singavulwa. Umgomo wahulumende ukuthi bantwana akufuneki bahambe indzawo lenze ngetizathu letiningi. Lilunga lephalamende lenkundla yasedvokotweni Mduduzi Magagula lithi singetulu kwamakhilomitha lalishumi isigaba lesihanjwa abafundzi bakulenzawo ukuthi bafike etikolweni letiphakeme letfutane. Kunale nkinga nje ukuthi funa sakhe laboratory, science laboratory. Lokusho ukuthi nyalo ke sesitaba nemhlangano njengalesine
Makakula uthi lendzawo iyasenjabulweni seyinebantfu labanyenti labayekela sikolo ngenxa yebudze bendlela njengoba labanye babo bagcine sebete nemali yekugibela. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutsha enjabulweni. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg setfulele indlu yaba esikhulu ukuthi isimo semnotfo event sime njani njengoba sesisemkhatsini weminyaka timali. Kulo mbiko indvuna ivetile ukuthi timali lekubhekeke ukuthi titfolwe live esikhwameni sakasakho tibhekeke ukuthi tehle. Indvuna ithi nemnotfo awukakhuli kahle ngenxa yetinsaya letahlukene letifaka ekhatsi impi lechubekako emkhatsini welive lase-Russia nelase-Ukraine. Mr. Speaker, allow me to turn your attention to the revenue side of our budget. Compared to the original budget, domestic revenue collection has been revised downwards. Mcondzisi wetinkhulumo ngivumele ukuthi ngikuyise endzabeni yetimali lesatiphakela ukuthi titawungena kuhulumende nakucatsaniswa nemaphakelo lesawenda nakucala umnyaka. Imali lebutfwe lapha ekhatsi eveni ikhomba ukuthi inciphile. Umthelo lo tawubutfwa ubheke ukuthi wehle ngemali lengu-400 million wemalangeni. Kepha-ke nasibuka leyo lengachamuki emthelweni ibukeka yona kungathi itawenda ngcono njengoba ibuke ukuthi itawukhula nga-200 million wemalangeni. Kanti-ke imali lesitayitfola nje seyiyonke letawungena kuhulumende ibheke ukuthi yehle ngemali lengu-180 million wemalangeni. 2.9 billion from SACA receipts compared to 3.2 billion in 2021-2022. Indvuna yetemidlalo temasiko nensha Harris Bulunga ithi balitiko abakahlali yetu kwemtsetfo lesakhankhanyo lekhulumisa tindzaba tebantfu labasha. Indvuna ithi lemitsetfo lesakhankhanyo lemithathu isemiswe ukuthi kusekhona hulumende lakulungisako ngekuhlanganiswa kwetinkampane takhe lokungahle kutsinze netemtsetfo lesakhankhanyo. Indvuna beyikhuluma endlini yetimphunga nayiphendvula timphunga ngemsombuluko. Itinsayeya letibhekene nensha letifake ekhatsi kubate imisebenti ingene endlini yetimphunga ngemphunga umntwana Nkosi Mshengu lowesekelwe yimbunga mkhulu Lidlamini yase indlu iyayitsingitsa lendzaba. I-representation ye-youth in key policy bodies like iParliament ima kanjani? Uthi simane silwendo le budget ayimane kube khona lethi imali ukuthi qathatha letawubuka le youth. Wonke umuntu lodila nemuntu lomusha kufanele ukuthi abe abuka lokho ukuthi lama gaps angakuphi singachubeki naloku kungasisebenteli. Nale fundo yethu nayo ibheke lapho tidzingo tingakhona khona, Madam President. Indvuna yetemidlalo temasiko kanye nensha Harris Bulunga ibe siyaphendvula. Sports bill lesisibuke selitiwa ukuthi sitawusilekelela ngokuthi bantwana labanemakhono okutemidlalo sikhona ukumobilize ama-resources gcine kufike esigabeni sokuthi babhadalwe ukuthi bazuze kulamakhono ngokusebenzisa lamakhono abo. Phindze kwabuka kune-arts and culture bill lesiyibuke ukuthi nakungasihambela kahle kugcine kunemthetho lowengamele tona tema-arts ne-culture. Nako kungenta ukuthi bantwana labanemakhono ngakulolo hlangothi bagcine nabo sebatiphilisa ngako kulithuthukise nelive. Indvuna ibheke ukuthi ilethe umbiko lotawuphendvula indlu ngalokugcwele kungaphela emalanga lasikhombisa. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dube eParliamente. Inhlangano yengungu yeMathemba seyinikelele impahla yokusebenta egumbini lekusita abantu labahlukubedeke ngetindlela letahlukene esibhedlela lesikhulu se-RFM. Umcondzisi wenhlangano yengungu yeMathemba noNhlanhla Dlamini uthi le mpahla ifaka ekhatsi titulo kanye nabongcondvomshina. Yengungu yeMathemba iswaga seyinikele ngempahla yekusebenta endzaweni lenakekela abantu labahlukubedekile esibhedlela lesikhulu se-RFM lesibitwa nge-One Stop Center. Etfula lempahla umphathi walenhlangano noNhlanhla Dlamini uthi lempahla ibite imali lenganga 500,000 emalangeni. We are
happy that our clients that will be visiting this place would actually be seated on very comfortable chairs, and also the officers working here will be on very comfortable desks. And not only that, they would also have laptops where they would be able to use to collect data. Mabhalane lomkhulu etiko letemthetho nemthetfosisekelo Lindiwe Mbingo emukela lempahla uthi litiko lifise ukuthi indzawo letawusita bantfu labahlukubetekile ngalokuphelele tikhone kutfolakala etifundzeni tonke telive. There's no better time than this to receive such items, since we are already in the 16 days of activism against violence perpetrated on women and children. Umphathi wesibhedlela se-RFM Benjamin Simelane uchazile ukuthi lesibhedlela siyakhona kusita abantu labangetulu kwelikhulu ngenyanga labo labahlukubetekile ikakhulu kulendzawo lekhona kusita ngalokuphelele abantu labahlukubetekile. Etindzabeni bika Sondomlangeni nginavuma Nkosi Nzinisa kaManzini. Kuqinisekisa ukuthi live leSwatini lizuza ngalokuphelele esivumelwaneni setekuthengiselana semave eAfrika, i-African Continental Free Trade Area. Litiko letemabhizinisi liqeqesha inhlangothi letithintekako ngesigaba sesibili salesivumelwano. Akhuluma ehotela le-Hilton Garden Inn eMbabane losabambe kuba ngumcondzisi wetekuthengiselana kuleli tiko umuntu Almeida. Uthi lokhu kutawusita kwekuthi leti inhlangothi tisiconze kahle lesivumelwano. Le training lena imxoka ngesizathu sekuthi isita bosomabhizinisi ikakhulu laba trader ngema services ukuthi bakhone kuba ne market access kule market lenkulu lesinegotiator noma le enter into force le bitwa ngekuthi ngule African Continental Free Trade Area lehlanganisa emavela ayi-54. So sitawukhumbula ukuthi nje in the past sike sahithwa hard yi-COVID timboke taseseyashintsha. Lobukede kucecesha enhlanganweni yetekuthengiselana kwemave yase-Afrika ngaphandle kwedingcabekelwano Tsotetse Makong uthi kumcokwa ukuthi emave yase-Afrika asicunze kahle lesivumelwane kude bomake nebamvula abasha bakhone kuzuza kuso ngalokuphelele. A high time for Africa to take on its own destiny and move ahead and make sure that trade works for everybody, not only for big companies. We're talking about trade that would work for women, trade that will work for young people. We have high levels of unemployment across the continent. Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana lethi liyachubeka nekukhulumisana netinhlangothi letithintekako kuqinisekisa ukuthi bosomabhizinisi bakuleli basiconza kahle lesivumelwano. Etindzabeni teSwatini TV nginginelsi Wenhlangamandla kunambongwa Dube eMbabane. Lowake waba indvuna yetekutfutsa nemisebenti lemikhulu Ntuthuko Dlamini sewuxolisa-ke emndenini yebantfu labadubula emndenini wakhe kanye na7 lonke ngalokhu lakwenteka emhlabubovu ngeminyaka wa-2020. Dlamini uthi lesento samvelela ematfuba lamanengi futhi uyatisola ngaso. Lokhu kuvete enkantolo ngesikhathi yetfula bufakazi ecaleni lakhe lapho asolakala ukuthi wabulala abantu labatsatfu aphindze watfolakala ukuthi unesibhamu lesingekho emthethweni. Lo-ke waba yindvuna yetekutfutsa nemisebenti lemikhulu Ntuthuko Dlamini ungene ebhokisini wabamba libhayibheli ngesandla sangekudla wafunga kukhuluma liciniso lodwa ebufakazini bakhe. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi wafika wabavusela ngesihle bantfu baseluyengwini labe basemhlabubovu bakhondisa wababuta ukuthi bendani. Lombe kwacala utshele inkantolo ukuthi kuphakama kwemavi kwacala ngesikhathi abita munye walabantu ngemfucuta. Uyitshele nekuthi wambita ngemfucuta ngenxa yokuthi bekaphendvula kanti akakhulumi naye. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi kwabese kusukuma Samuel Dlamini lobekaphethe sagila weta kuye. Uchazele lenkantolo ukuthi wadubula Samuel ezama kutivikela kulesagila lebekasiphethe. Ntuthuko uthi wathi ngekudubula Samuel kwesibili weva umsindvo wesibhamu kanti bekungusikhulu Shongwe amdubula. Lombe wacala uchubeke wathi wabese udubula Shongwe kanye wacuma waphindze wamdubula sesemoyeni wawaphansi. Waphindze wamdubula futhi kwesithathu nakalele phansi kanti sizathu salokhu ukuthi ngulokuthi bekambona azama kuthatha sibhamu. Ntuthuko utshele inkantolo ukuthi
wabona Thabetse etakuye naye wamdubula. Ntuthuko uthe akatiqhenyi ngalesento sakhe kungako axolisa kubo bonke labatsinzeka. Lenzaba ichubeka phambi kwelijaji Maxine Langwenya. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela. Nginathemba Shabangu enkantolo lenkulu. Inkampani iNosat Capital lesekela emabhizinisi esifundeni sase-Afrika seyisayine isivumelwano sokusebenzisana nenkampani i-ENIDC. Umqondisi weluhlangothi lwabosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini lobekamelele emabhalane lomkhulu walelitiko uthi le nkampani yesekele ngetimali imisebenzi lembalwa lapha e-Afrika. Lokuyinfo leniketatvo logcina ukuthi nelaswatini litawuzuza. Inhlangano iNosat Capital Organization seyisekele emabhizinisi elihlangothini lwetekudla tekulima kuletinye lapha e-Afrika. Le nhlangano seyakhe budlelwane bekusebenzisana nenkampani i-NIDC yakuleli. Mluleki Dlamini lobekamelele emabhalane omkhulu etiko letemabhizinisi uthi lesivumelwano sitawenta umehluko ekuletheni intutfuko kuleli. What we have come here to witness is a step forward in the funding of industrialization of our economy. The ministry's aim is to enable sustainable business investments that thrive to a point of exporting capital outside the country. Such an objective is feasible when there is stronger support and financing networks that are wider. Kenny Nosu, umphathi wenkampani iNosat, uthi le nkampani seyihlanyele imali lelinganiselwa kuhafu wetigitsigitsi temadola asemelika e-Afrika. The MOU sets out the terms of our partnerships primarily around co-transactions for increased investments into Eswatini. We each have our own expertise and funding models, and together we can provide broader and more in-depth insights through financing collaboration. Umphathi wenkampani i-NIDC Muzikayise Dube uthi lesivumelwano sihambisana ngco nelihlaka lokusebenta lele nkampani. Etindzabeni kubika Sondomlangeni kunavumkhosi Nzinisa ezulwini. Libandla lelibuke kusebenta kwemakolishi nemanyuvesi kuleli Eswatini Higher Education Council ithi yachubeka nekucinisa tinhlelo tayo kucinisekisa kwekuthi bafundzi labangena kuletindzawo tekufundzela batfola imfundvo lengiyo. Umphathi walelibandla Dr. Loretta Mkhonda uvete lokhu ngesikhatsi bahlangene nemanyuvesi nemakolishi kuleli kubuka kwekuthi loluhlangothi lungathuthukiswa kanjani. We have 48 higher education institutions la represented, both public and private institutions. Kulugunya lethu singe-ESHEC ukuthi according to the Higher Education Act ukuthi si-promote coordination kuma higher education institutions plus build ne-capacity yawo. Esisebenda siyasinake ama-gap latsite lebese-ke nasesiba nema-biannual workshops lapho khona sakha i-capacity yabo. The workshop lena ifocus ukuthi higher education institutions ethu angawena njani ema-internal quality assurance mechanisms bangameli i-SHEC as an external quality assurance structure kuti bakwende lokho. And ema-institutions ethu lamanyenti seyi-expire provisional registration yawo, so sefuna sicale phansi sendele ama-institutional assessments so kuba capacitator nangaloko ukuthi abawalungisele njani. Kwesithathu, it's also to teach them about ku-affiliate to EMA structures langabasita in terms of quality assurance. Temidlalo usukunyiswe ngalokusemthethweni umcuzelwano wematubane wenhlangano yebantfu labanesifo sekuwa eSwatini Epilepsy Organization emahhovisi yalenhlangano eChristian Media Center kaManzini. Lo mcuzelwano lotohlukaniswa ngetigaba letintsatfu lokuyi-21 kilometers lotoba ngo-180 emalangeni kungenela, ne-10 kilometers lotawubita 150 emalangeni kanye ne-5 kilometers letobita 120 emalangeni utobe sewubanjwa kwesihlanu. Umqondisi wenhlangano yebantfu labanesifo sekuwa Abraham Jalinjalo uyachaza ukuthi imali letotfolakala kule mcuzelwano itosetshenziswa kuphi. Lokumcoka ukuthi ema-proceeds
aloku lesikwendako ngaphandle kokuthi si raise awareness siya advocate siyafundzisa ngeepilepsy kukhona nekwekuthi lokhu lesikuthola lapho sicokelela imali nyalo nje sakha i-epilepsy center khona lela sisho khona la sitabe sigijimela khona njengoba sathi ukuthi kuyaba khona ukuba khona lamatubane lawa phambilini imali yatholakala lapho ngiyo lesiqale ngayo sathenga indzawo sandlula lapho sayifensela sendlula lapho namhla sesiqale siyakha i-foundation seyiphelile lo sikhuluma kuJemandi phindze sifuna ukukhuphula tibonza tetulu kuze abantu labaphila nesifo sekuwa babe nenzawo labangayibita ngelikhaya labo la khona batawukhona kuthola ama-therapeutic services bakhona kokuthi nalaba kwakhako ngetandla tabo ngoba abantu labanesifo sekuwa bavamisa kuba neskill nje sekwakha imisebenzi yetandla sikhona ukuthi bayathengiselwa khona siyabamakethela internationally so siyaba encourage abantu nenkampani yokuthi uma ngabe uparticipate kuloko you are not only participating to get the benefits marketing and other things but you are also fulfilling your corporate social investment. Kanti-ke lo mqhudelwano utobanjwa mhla titine ngenyanga yeNdlovana eminyakeni lotako yempaka la kutaba nesakhiwo sebantfu labaphila nesifo sekuwa khona. Sichubekele embili sibuke naye table tennis inhlangano lengamele umdlalo we-table tennis kulemphela sonto ibambe umqhudelwano wekwephetha umnyaka lewubabele eWaterford kaMhlaba bengameli walenhlangano Phesi Zulu uthi babambele imidlalo ngekufuna kubuka ukuthi baceceshi balomdlalo bakhona yini kwenda labakufundzile ngenyanga ledlulile. I-tournament yethu lena sikakhulu sifuna kubona ukuthi lesi sikufundzile ngoba besine course and coaching course ngoba sikufundzile ukuthi siyakhona yini kukwenda on ground for nyalo. Ngijabule kakhulu ngoba lo mdlalo umnanzi akasiko difficult. Angijabule kakhulu futhi ngicabanga coach wami Tasmisa Khashana. Angijabule kakhulu noma vele bekuyidream yami sukela ngaqala nami last year ukudlala lo mdlalo lo. Kanti-ke le midlalo lebeyingenelwe badlali labancane pheceledi ema-juniors kanye nema-seniors bewusekelwe baka-Phoenix ngemali lengo-5,000 emalangeni. Sitawubahlola etimakethe kodwa singakayi etimakethe sitawubuka simo selitulo. Athunze silimukele sobulela hlelo Kusile Breakfast Show sekuvisile nawo losanza kuzivulela lesikhathi sitawubuka nje leto lethamba imbili kulamanye amave sitaqala khona eveni la seCameroon lapho kubikwa khona ukuthi sekushona abantu labalishumi namunye 11 ngelisomvu kulandzela ukuthi bebahambe bayomona kushona kwalabo labaningi ihlobo tabo ngesikhathi kuba ne-landslide khona eCameroon. Rescue workers removed bodies from the scene of a landslide in Cameroon's capital. Earlier, several dozens of people gathered to mourn dead relatives, with large tents set up on a lot atop a hill, when suddenly the ground beneath them partially gave way. The regional governor was on the scene. A meeting that was held here this afternoon had the misfortune to have this landslide which killed people. At the scene, we counted 10 bodies, but before our arrival, 4 bodies had already been taken away. There are also about 10 serious cases in hospitals. Il y a plus d'une dizaine de cas graves aussi qui sont donc dispersés dans les hôpitaux. Locals came by in their hundreds, searching for loved ones and slowing down emergency services. Some of the survivors say they used their bare hands to find relatives trapped beneath the earth. As the rescue operation continues, authorities say the site of the disaster remains dangerous and that nearby residents may be forced to evacuate.
Kanti-ke nase-Italy kube nenzaba lephose ifana nalesuka kuyo indzaba yema-landslide lapho khona kuthiwa laba belisito libandla lelisito pheceleti i-rescue team ihlangabetana nebulukhuni kutfola sive sakhona e-Italy lesilimele noma-ke lesincwile kuma-landslide labe khona sinembiko. It's as if the hill was torn apart. In a few hours, the mud traveled hundreds of meters into the sea, ravaging everything in its path. Divers have been combing the waters off the coast of Ischia with the help of helicopters. This is where the first victim was found. A 31-year-old woman that worked in a local shop, found dead hundreds of meters away from her home. Firefighters are taking turns searching the area, trying to find those still missing, but the task remains difficult. What makes this complex is that we find ourselves under the area weakened by the landslide. The houses are full of mud, so it's very complicated to get inside and continue our search. Around 200 people have been displaced. Some were accommodated in this hotel near the port. This woman, taking refuge with her son and granddaughter, found out her sister-in-law was found dead underneath the debris. We are sad. I kept hope until the end. Another tragedy in this town and in this family. I don't know how I'm going to face the next few days. This family was luckier. Their house is still standing only a few meters from the path of the mudslide. It passed right next to our house, over here. Ischia received nearly 13 centimeters of rain in 6 hours, the heaviest rainfall in 20 years. This mudslide is the third natural disaster to hit the island, already victim to an earthquake in 2017 and deadly floods in 2019. Asiyeveni lasemelika uhulumende welive lasemelika sowuvumele inkampani lekhiqida oil yasemelika kokuthi iqhubeke nemsebenzi wayo lesile ichuba eveni laseVenezuela. After months of negotiations, the Venezuelan government of Nicolas Maduro and its opposition have signed an agreement. A historic breakthrough in the Venezuela talks which may finally ease the country's economic and political crisis. With a lot of hope and force, we now move to the agenda that will create the conditions to carry out and guarantee free elections to Venezuelans. Throughout the negotiations, we will also seek to respect political and human rights. The accord allows for a trust fund of frozen assets belonging to Maduro's government to be used to finance social projects within the country. We want to announce that through this agreement, we are rescuing over $3 billion that will directly fund education, healthcare, power, aid to the tragic floods victims that have suffered in Venezuela. A relief for the president, whose country has been under US and EU sanctions since 2018. Maduro took to Twitter saying the accord will open up a new chapter for Venezuela. But neither the government nor the opposition will manage the unfrozen assets. Instead, they will be overseen by the United Nations. Washington responded by allowing oil company Chevron to resume operations in Venezuela. Their operating license will last 6 months, until Maduro's government shows that they meet the commitments of the accord. Kanti-ke kule chamuka eveni laseShayina kuthiwa betemthetho eShayina kanye nahulumende wabo sebavimbe ema-protest lebekahlelwe sive saseShayina ekutheni balwane ukuthi kunema-COVID lockdown restrictions la stringent sinembiko-ke lotawulandzela. A protester is led away by police in Shanghai, while a bystander is ordered to stop taking photos and to delete those he has already taken. After a weekend of protests on an unprecedented scale, the police presence on the streets has been stepped up, with authorities doing their best to stifle public anger at zero COVID measures. A sign of which is these blue fences cordoning off pavements to prevent any new gatherings. It's a situation Beijing is determined not to relinquish control of. For now, that definitely the government will resort to this kind of harsh crackdown and measures, and it is unimaginable that they will try to
resolve the issue by backing down, changing the policy. It is not the Xi Jinping style, and it is not going to do any good for them anyway. It is not known how many people have been arrested at the multiple protests across the country in recent days. On Monday morning, dozens of police vans lined the streets of a becalmed Beijing. The Chinese government is closely monitoring communications to the extent that in World Cup coverage, producers cut away from pictures of maskless supporters, images that have prompted anger in many Chinese, exasperated after months of strict COVID measures. Sibambe lapho ngaphandle kwakule list abahlali emaketheni asibuya sikhulumisana na communications wesuka ka SOS sikhuluma kabanti nje ngema success stories. Asithathe ikhefu siyabuya khona manje. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Hlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe mofundzi incwadi ya John chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed mayilethwa la kubantu yabo yena ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakadweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Alichesuke kama lakho likhulu chesuke Asimze sinemukele sikuvusele nawe losanza kusivulela namhla ehlelweni Kusile Professional so siyaqhubeka sivetele kuseni ukuthi sithabe sikhulumisana nalabasuka eSOS Children's Villages. eSOS Children's Villages ikhona ke emhlabeni wonke kanti provide alternative families to children without adequate parental care. Ngeminyaka wa 2017 nje emhlabeni wonke over 85,000 wabantwana kanye nebamfla basha bebakhuliswa emakhaya la ngo 572 lapha ekhaya Eswatini ke nathi sinawe emakhaya ka SOS Eswatini nje lenhlangano yasukunlwa ngeminyaka wa 1987 lenzelwe ukuthi kube nesivumelwano emkhathini kwelenhlangano kanye nelive la leSwatini. Sikhulumisana naye Temelanga Ndlamini losoka khona ka SOS kuva kabani nje ama success stories alabo bandvu labakhulela kiwo lamakhaya sebantu ke labale sabathuthukile empilweni kanti bayasifaka nesandla ekuthuthukiseni imimango yakulila. Sikuvusele Nkosi sibanga kakhulu ukuthi benasi lamhla ekseni kuma singakangeni nje kiwo lama success stories. I think kungasiniketa nje mhlambe background yayo SOS Children's Villages ukuthi isungulwa nini kanjani. I think sengivedele ukuthi yasungulwa nga 1987 kuma kusiniketa nje leyo background ukuthi kahle kahle vele nini SOS ni yini ni set abamfla banjani. Siyabonga kakhulu Mthombeni, ngiyabonga nelithuba ukuthi sihlanganyele nawe kule show namuhla. Libito lami ngingitemalangeni wakadlamini njengoba bese uchazile. Ngichamuka kiyo inhlangano yeSOS Children's Villages Eswatini. Lokhu inhlangano lehlanganyela nenhlangano yamhlaba. Lokusho ukuthi SOS Children's Villages International. Ngeminyaka wa 1989 SOS Children's Villages International wabona kuhle ukuthi angeta naye la kangwane atosukula lenhlangano ukuze asite bantwana labanetimo leti tsenga lusito. Kusukela ke ngalo 89
kusho kusakusiye lo 87 kusukela ngalo 89 kuze kube nginamuhla SOS bekasolo akhona la Kangwane. But nga 1990 SOS uqale ivillage yakhe yekuqala yaseMbabane. Kube ngilamuhla sesinema village lamathathu, yesibili isesteki, yesithathu isenhlangano. Lama village ethu lanka asebenta umsebenzi wekunakekela abantwana labete adequate parental care noma ke bantwana labadzinga lisito ngokuthi batali babo abekho ngetimo letithite ukuthi bakhone kubanakekela. Inhlangano SOS kusho ukuthi inhlangano lehlukile nje etinhlanganweni letinye letinakekela abantwana ngekwekuthi thine we just go beyond the basic needs. We don't just provide basic needs for bantwana labadzinga lusito, but we make sure ukuthi we want to stop and break the cycle of child neglect and abandonment. Nangikhuluma nje indzaba yakulamalanga ukuthi sihambisa noma ke sishukumisa 16 days of activism. SOS ungilohamba embili kakhulu ekuthenini we want to break le cycle lekhona mhlaba wonke jikelele njengoba bososhilo ukuthi baningi kakhulu bantwana lokhanza ukuthi bede i-parental care bede kunakekelwa badali babo ngetimo letikhona even letinengi. So siyinhlangano ke thina sikubona kungumsebenzi wethu kuyivision yethu ukuthi whilst sibasita labantwana lesevele bede le parental care but siya kakhulu ekuthenini let us break the cycle. Lokhu sikwenda ngeku-advocate imalungelo ebantwana, sikwenda ngekusebenzisana nema-partners nahulumende ekuthenini ingabe ngutiphi indlela lesingavala ngato lembombi ukuthi bambana vele bagcine batikhanza bangaphandle. Kunaloko ukuthi sinake kakhulu lesimo sekubacubonga sebede labadala. How can we then make sure ukuthi we prevent family separation? So inhlangano SOS njengoba ngishilo nje ukuthi iqale nga-1989 seyihletila kula Kangwane iminyaka lengaba ngu-34 lokusho ukuthi nje sinesikhathi lesinenge vele sikhulisa abantwana and umsebenzi wethu uya evolve. So si evolve kakhulu kusuka ekuthenini we have villages where we provide alternative care. Now we help children through EMA programs lafanana na foster care. Lokusho ukuthi sesibita sive kwekuthi sive asihlanganyele nathi kulomsebenzi leswendawo nabe babathathe bantwana labete batali bakhone kubakhulisa. Siphinze sithi sisasebenta in the communities. Let us try indlela ukuthi ema families anga separate. Uma ngabe kusho ukuthi tindzaba te poverty letenda ema families are separate, that is where we come in and we intervene. Sendele ukuthi lama families anga separate kuze lo mbana angatikhanzi sekete ema parents. Ingavele mhlambe nje I think nasibona nje kulomnyaka bangakhi nje bantwana lesini bafake ngaphansi kwalamakhaya obalilo thina nalo likhaya lambabane nasesteki bangakhi nje bantwana lesini bathethe nabanakekela. Okay. Emakhaya ethu ane capacity ya 300 webambana, which means lombabane enhlangano na steki une full capacity ya 300 webambana. Lesiyayisibanake lehlelo lesikhuluma ngalo le National Foster Care nalo seline bantwana labanga over 40. Ngiyabona bayofika ku50 nje kulamalanga bantwana lesi basitwa emakhaya abantu bakangwane noma nje ngemalunga emphakathi la sitala abanye bantwana sesinema families ke lesiwasitako in the community la over 450. These are families la nebambana la kabasitako. It could be through kinship care noma through lehlelo lethu lesithi family strengthening. Ngingangeta nje emthombeni ngokuthi siyinhlangano yaka SOS sisungule i-placement i-emergency placement program. So i-emergency placement program kusho ukuthi lihlelo lapho khona sesisebenzisana nahulumende cishe njenge halfway house. Nangabe uyathi nje ukuthi uhulumende uprovide i-alternative care ubeka kwenda through i-halfway house yakhe, but ngaloko ukuthi iyaye igcwale sinenge siyaye sesivula tindlu letintathu in our villages where sithi uhulumende angaletha ema cases ebantwana or a place ebantwana laba kuma emergency situations laba bambana lesingeke sisho ukuthi sesiba admitile into our programs fully, but bantwana lesithi because of ema situations la khona currently even la kangafaka i-civil unrest njengoba nje sibona dinengi kakhulu tinto letendeka ko letifaka i-COVID letifaka i-GBV letifaka abantwana babaleke emakhaya. Leti boleti khona tenda ukhanze ukuthi umbana uyasuka kukhe badali bakhe temporarily. Not to say lo mbana sowudinga i-alternative care, because alternative care ithi lo mbana sewude umdala ongamnakekela,
but so udinga i-permanent care noma i-care lengaba suitable ukuthi achubeke akhule. So le emergency placement yinvo lentsha lesiyisungulile sibambisene nelitiko lakahulumende lokuthi whilst kunesimo lesiphuthumako lesende umntwana watholakala emgwaqweni lesende umntwana wabaleka ekhaya bosonhlala kahle bahulumende basasibuka lesimo basasilolonga lesimo lo mntwana akeve anenzawo yokuhlala. Ngakho ke SOS uvule etandla takhe wavula letindlu letintathu tekubeka labantwana kulamakhaya ethu lamathathu just nje temporarily, which is something between 0 to 6 months. Then lapho bosonhlala kahle ke bahulumende basuke sebacwaningile ukuthi lo mntwana nangabe kusho ukuthi utholakele emgwaqweni bakibo bangakuphi uyasitakala yini invule kanjalo. Kubuta nje ukuthi ngabe vele mhlawumbe labantwana kumele bete through ama-social workers yini noma vele mhlawumbe kumbe ngibekise nje umphakathi noma umango ngeta utocelela umfana mhlawumbe lababona ukuthi kunamake longamphathi kahle umfana longayitholi kahle le mphathole kahle bese bayeta ukuthi sicela ukuthi nini sibekele nangomfana ngathi simbona ngazothi akaphathe kahle kuleli khaya leli ngabe niyabavuma yini labo niyabathatha yini vele mhlawumbe kumele ete through social workers. Ngiyabonga Mthombeni. Kusho ukuthi vele thina sisebenta kakhulu ngaleli tiko lahulumende. The Department of Social Welfare is our line ministry. Kude lesikhona kukwenda ngaphandle kwabo. Noma ngabe ikhona i-case labayireferile noma ngabe ngumuntu lofike kithi cathatha siyayevele simchumanise nasonhlala kahle wahulumende. Excuse me, because thina side emagunya ekuvele sithathe bantwana sibafake. We are an alternative care setting noma silikhaya thina kodwa ligunyadwa nguhulumende. Emalunga noma ligunya lekuhlala nemntwana sesuke silithole through i-court order leqhamuka nga-social welfare iqhamuke through bosonhlala kahle bahulumende because ngibo labanelungelo lekunaka abantwana belive. Lokusho ukuthi thina basuke sebasiniketa nje i-court order ukuthi sicela nisigcinele nangomntwana for a certain period of time. Ngingaphindze ngingete ke Mthombeni ukuthi etimeni letifanana nekwekuthi make kumbe uhlukubeta umntwana ekhaya noma kunemntwana emangweni lo ngatfoli lisito noma lo nganakekeleki kahle nguyo le program ya foster care lesiyihambisa kulamalanga lapho khona sesithi sifuna abantu emaswati lamanye la kangasibambisa uma ngabe nje emangweni kunemntwana lo ngahlali kahle noma lode likhaya sicela ukuthi khona lamangweni kube nalabavula likhaya labo bavule iminyango yabo bamukele lo mntwana because umsebenzi wa SOS akusiko kahle kahle lokuqhubonga abantwana in the community ayobafaka ema-villageni but is to prevent lama separation of families and to make sure ukuthi umntwana ukhula ekhaya akhule ngelithando. So uma ngabe likhona likhaya lelingavula tandla likhulise lo mntwana ngilo umsebenzi wethu ukuthi sithole emaswati sikhone kwachumanisa nebantwana labadzinga kunurturishwa. Sine sijabula kakhulu nje nakunemaswati lavule tandla tawo athi thina singamthatha lo mntwana lo ngoba uyathi nje eveni la kangwane baningi nebantwana labatholakala esibhedlela ukhanzeke ukuthi nathi ngalokuthi ema-village ethu operate to a capacity tindlu tayetigcwale kube njani kuyaye kube kuhle lokuthi kube nemaswati lathi mina nasekatholakela umntwana esibhedlela ningamletha kami ngimkhulise bese sesiyamonitor kanye nahulumende. So ngileli hlelo la foster care leli sita letimo letikhona even letingafana naleto. Okay, njengoba usho nje emalangeni ukuthi na lenhlangano nayisungula ngeminyaka wa 1989 ngiyakholelwa ukuthi sebaningi bantwana la sebahlelekiwe emakhaya enu. Kubude nje ukuthi ngabe sabakuphi labo babakhona imvelo kubahambela kanjani empilweni njengoba ngivethile icane ukuthi vele sifuna kubuka kakhulu ukuthi ngabe lama success stories abo athini bayaphumelela yini vele yini isandla abasifakako ekuthuthukiseni kwemimango. Yes. Ngiyabonga kakhulu Mthombeni kuloko ngingasho nje kakhulu ukuthi siyinhlangano ya SOS vele sesibakhulisile bantwana and kusukela ngalo 1989 kuze kube namuhla abantwana lesingababala ukuthi bayendlula ku-3000 lesibakhulisile and ngingacela nje kusho ngigcizelele ukuthi SOS uyinhlangano lemcuka ngemntwana ngamunye nangithi 3000 ngikhuluma ukuthi kusho ukuthi thina ngithi nemambala ngema-successes lamaningi because thina sibantu labakhathateke ngekuthi lolu nje ayedvana simthatha aze ayoba
ngulutho kusasa uhamba kanjani through the journey. So we invest holistically in human development or into the child's development. Kunencwadi nje lana lengiyiphethe la esandleni sami, incwadi lekhuluma ngema success stories SOS. We have documented this book because sina labaningi bantwana bethu labakhona labaphila kola kangwane laba leseba successful labanye who are giving back into the community. Njengoba nje sathi ngeke kuthi bonke bambale sibakhulisile bangafanana, kepha nje kulaba lesibakhulisile ngingajabula ukukhuluma ngibekise nje ngalisedi Mathimbe. Lisedi Mathimbe ungilomunye lokhule akhula ekhaya ke yena akakakhulela ekhathi SOS, kepha SOS umfundisile wamfaka through high school, wamfundisa ecollege, wasuka lapho wathola scholarship utitfolele yena wahamba waya even lase Taiwan. Nakafika even lase Taiwan ufike wakhona kubhala incwadi. Le ncwadi la kayibhalile incwadi yempilo yakhe. He has been impacting live le Taiwan nelive la kangwane ngale ncwadi yakhe la kayibhalile because it's a motivational story or le encourage abantu labasha ekuthenini noma ngabe nabo babhekene netimo leti kanje abangalahli lithemba abachubeke batimisele. U-encourage ngisho nalabanye abantwana laba sesekhathi ka SOS ekuthenini li phambili liyakhanya nangabe utimisela. Kunalabanye ngingabekisa ngaSonic Dlamini. Sonic Dlamini yena manager wa fundraising noma nje fundraising manager ngapaneni ya World Vision. Sonic naye ungilomunye lokhule akhula under family strengthening, lokusho ukuthi ngilomunye naye lokhule ekhaya anakwang SOS holistically ngenzaba ya konke nje nangithi holistically ngisho impahla kudla tonke letinto leto sikolwa empowerment everything. Ufundzile naye waba ngilofunza kahle atimisela wathola scholarship wangena Waterford kaMhlaba wafunza waya eMaveni wafundzela naye wabuya kangwane. Nakabuya ubuya so nema skills so uyakhona kusebenza as a fundraising manager. Usebendile ngisho naka SOS Children's Villages asifunela imali taxi tabantwana. Namhlanje lokho asebenta ka World Vision usebenta as a fundraising manager and umgomo wakhe personally lakasisheshele wona ukuthi ufuna kusitana labanye abantwana labake baba disadvantaged njengaye abasite ngaloku bagcokelela imali kuze bakhone kwekuthi nabo babe nelikusasa lelicakazile. Sengingabeka nalomunye nje njengoba ngishilo ukuthi baningi bantwana lesibakhulisako labanye uyaye ukhanze ukuthi bathi mina I am not academically inclined, I am not that gifted academically, can I do something with my life? Sinacepsile ngambule ecepsile ukhethile wathi yena mina ngiyathanda tinwele ngiyathanda kwenda bomake babe bahle, ngingacela ukuthi ningifake kuma cosmetic schools. Siyamfaka cepsile ngoba naye ungilomunye ke yena ukhulele ekhathi village SOS. Cepsile wakhona ukuthi ahambe aye kule cosmetic school agraduate kuma cosmetics and hairdressing. Namuhla nje ngikhuluma unesaluni yakhe naye lapho khona enda abantu tinwele and she's doing what she loves besides lokho ukuthi she was not academically inclined. Ngiveta nje indlela yokuthi SOS akasho kuphela ukuthi ngoba uyakhona kuphuma noma ngidawuthini uyaphumelela ngekwesikolo sidawunaka wena wedvana. Sibanaka bonke abantwana labasekhathi SOS labanye vele ukhanza ukuthi ngalokuthi they are not academically inclined babese sebatibukela indlela tekucala emabhizinisi noma tekuphilisa emangweni. Thine ke until aze akhone ukuthi abe independent sisuke simbambe isandla vele simbukisa ukuthi ngikuphi lokungamlungela ukuthi akwende. Le ndlela lengikuchaza ngayo kuchaza ukuthi thine sibatali balabantwana in a way ukuthi asibakhulisi nje kuphela, we focus so much on the human connection. Lo mntwana uyati ukuthi la ka SOS kusekhaya kithi noma ngabe ngikhule SOS angisitela ekhaya la ngihlala khona, but SOS ungibamba ngize ngikhona ukuthi now I can make my own income stream. Nyalo sengiyakhona ukuthi nami ngingatinaka ngiphinde nginakele abanye.
Ngathanza kuphetha ngamunye nje lesijabulako ngaye yena ke nginomsamathimbe. Nomsamathimbe ungene evillage eMbabane nga1990 wahlala khona cishe wafunza naye wafunza locally. Nomsamathimbe nalabanye lebekakhula nabo evillage ba decide kusungula inhlangano benda tinkampani letincane nje bagcine ke baba nesuccess yenkampani lenkudlwana bathi Shisabe Security noma ke Shisabe Investment ngoba kunemakhambani lamancane la ngaphansi. So Nomsa has been successfully running the business Shisabe Security for over 10 years. And this is a business le provide security services even to organization lefana na SOS Children's Villages. Nomsa has hired at least over 30 webantu labanye labangemaswati. What impact we see is that whilst Nana she had a disadvantaged background, but ukhonile kwekuthi ati empowerishe, ati motivate, aqale ibhizinisi, athi angaqala ibhizinisi aphinde aqashe nalamanye emaswati. Ngiloko ke lokusijabulisa ukuthi SOS kwekuthi bantu bethu bayakhula babe ngilutho phinde bathi bangaba ngilutho basite nalabanye nabo ukuthi babe ngilutho kusasa. Okay. Muhle kakhulu umsondleni wendawo. I think ngembe kwagcina nje emalangeni kubuta nje ukuthi njengoba sikuye nje 16 days of activism against GBV ngabe kukhona yini mhlambe leni kwendawo SOS. Inhlangano ya SOS iyachubeka vele neku-advocatela emalungelo ebantwana, ichubeke neku-advocatela kwekuthi kube nekuncipha kulobudlwangudlwangu ne-gender based violence even. Lokusho kwekuthi nje thina because vele siyi-organization lesolely based on advocating. Sichubeka kakhulu ngalokuhambisa lelivangeli lelithi akuphele lobudlwangudlwangu ngoba ngilobuye lofaka isandla ekuthenini bantwana bagcine batikhanza bede emakhaya bede nebadala. Sitawuba nema-activities latawuba khona lapho khona sihlanganyela naletinye tinhlangano ekugubheni lelisuku le-16 days of activism. Alright, thanks so much Tamalangeni kakhulu kuba nathi kusingeta nje sithombe semsebenzi wa SOS Children's Villages lasawendile lapha ekhaya Eswatini siphindise sevake nama success stories alabo labakhulela kiwo lamakhaya kokuthi sebabantu emangweni abanye sebathi sungulele amabhizinisi labanye baphindze sebasita yona lenhlangano ekseni ikhona ukuba nemali tawusitakala labanye bantwana sipohlete makethe sitawe sichubeke nehlelo. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Sivuselana losanza kusivulela kusele 5 minutes kusishaya insimbi yesiphohlongo sitawubuka nje leto letihamba imbili kulamanye amave siqala khona eveni lasa Ukraine lapho kubekwa khona ukuthi isimo sibucayi kakhulu kakhulukati kito letikhathi lapho kune winter khona kutegesi kanye nemandi.
Standing and piles of rubble are all that remain of this family farm. After several months of Russia's war in Ukraine, Olga's home has been left unrecognizable. With winter fast approaching, she's trying to save what she can. Apparently they threw a grenade here and ruined it all. This is the collective farm's grain. My husband had just bought new machinery. They destroyed everything. In the region of Kharkiv, the scars of the ferocious war are dotted across roadsides. Roofs have collapsed into themselves. This village has been completely destroyed after a series of strikes. The only way for Ludmila to get into her home is through a window. Looking at this house, I don't know how we're going to live. I ask myself that question every day. What do I do? Where do I start? While some in Kharkiv are determined to survive the winter in the midst of the ruins, over 400 kilometers away further south, in Kherson, residents say they have no choice but to leave. As Russian bombardment intensifies in the recently liberated city, many race to flee, taking everything they can. The day before yesterday, artillery hit our house. 4 flats burned down. Windows shattered. We can't be there. There is no electricity, no water, heating. Those who don't have cars gather at the station. That evening on the platform, there's a train heading to the west of the country, where the now displaced hope to find refuge. Kanzi kuleti qhamuka khona even lasemelika kungathi ke iWhite House seyibamba ingqoqodo ukuthi bangayibambisa kanjani live lase-Ukraine ngetimali kulandzela ukuthi indlela ishaya umthetho seyitawuthathwa ama-Republican lo indzaba lenkulu ke ukuthi abatfole tinqumo nyalo batfole emaso ekuthenini bayibambisa kanjani i-Ukraine ingakangeni endlini indlu yama-Republican. It's winter in Ukraine as the 9-month fight against Russia's invasion continues. There has been widespread bipartisan support for aid to Ukraine in the U.S. Congress, but that may change. Some leaders of the Republican Party, who will hold a slim majority in the House when the new Congress begins in January, say they will closely scrutinize the Biden administration's proposed Ukraine aid packages. We are going to provide more oversight, transparency, and accountability. We're not going to write a blank check. Previous aid to Ukraine has been approved with overwhelming bipartisan support. The Biden administration is seeking $37 billion in emergency aid for Ukraine to make sure the nation and its military will have funding for the next few months. It includes $21.7 billion for military intelligence and other defense support, and $14.5 billion in humanitarian aid and for the Ukrainian government, according to the Biden administration. The United States is going to be with Ukraine for as long as it takes in this fight. There will be no wavering, no flagging, and no flinching in our support as we go forward. While there is some opposition to supporting Ukraine in both parties, some Republicans have criticized the size of prior Ukraine aid packages and whether all the money has indeed gone to the struggling nation. They also question how well the Biden administration has tracked where Ukraine aid dollars have gone. We're going to do this in an accountable way and with transparency to the American people. These are American taxpayer dollars going in. Does that diminish our will to help the Ukrainian people fight? No, but we're going to do it in a responsible way. Ukrainian officials said that utility crews were working to restore power over the weekend after Russia struck several areas in eastern and southern Ukraine. Michelle Quinn, VOA News. It's 1 minute before 8 o'clock. Selephetha lapho ehlelo levulo namhla ekuseni simakhulu ukuthi benasi kukhumbuta nje ukuthi nga-5 ntambama lamhla umsakazo double broadcaster igame between Senegal kanye ne-Ecuador. So yes, didlala namuhla. Kanzi nanga-9 i-Wales itawubuka i-first win yayo against England
la engawini-ke itawuya ekhaya eParkshed ikhwama. Sithemba ukuthi umukeli weSwatini TV utawabukela lama game nawo lamabili khona la estation sethu yeSwatini TV. Kahle, we'll see you tomorrow.